Olá, olá, Mimi aqui. Gente, eu dei uma organizada nas coisas, ó. Eu deixei algumas poções que eu acho que faz sentido pôr na arma aqui. Aqui eu deixei os itens meio que de quest. Aqui eu deixei os itens como ele é o Suga item. Os itens que eu não vou sacrificar por enquanto. Tem um monte de item ruim aqui, mas é mais porque eu quero ter um estoquinho de item. Mas daria pra vender alguns. Mas depois eu vejo isso. E aqui as coisas táticas mais, porque é o lugar. O ladino é o lugar certo de estar essas coisas, né? Beleza. Vamos pro acampamento. Ver o que vai rolar no acampamento. O que será que vai rolar no acampamento? Falaram que iam estar esperando. Best be on my way. We get along quite well, I think. Vai ter alguma coisa depois. Alguma cutscene. As your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest. Then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells. Old Ravengard's been taken. Ai, me fugiram. I know him better than most. He's my father. Caramba, você é I know I nobre, haven't said. cara. Our relation was no matter of pride. Isso é ruim, né? Você sabe, né? Com um comunista isso daí é crime. Eita. Ignore my past all you want, but my past is not about to ignore me. Put plainly, I'm not about to let these drow go unpunished for taking my father. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the drow? Even the houses of Men's Oberanzen would have little use for my father. No, this is no drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has... Beleza, eu não tô afim de ficar de conversinha com o Will, não. Ó, eu quero arrumar essas magias. Vamos lá. Vamos lá, o que que eu tenho? Eu peguei um monte de magia de pergaminho. Vamos ver o que. Ó, escuridão eu preciso por causa da minha build. Detectar pensamentos. Não, flash ácido é legal. Mas não é como se eu conseguisse usar muitas skills, né? Dessas, level 2. Então, eu vou pegar só. Mas a variedade vale a pena, né? Bom, vamos ver o level 1 primeiro. E aí a gente já resolve. Ó, isso é ótimo. Isso vocês têm que ter. Isso também é muito roubado, tem que ter. Tá, o que mais? Dormir é justo até, mas prefiro usar as outras coisas. Isso é muito roubado. Vitalidade vazia eu acho justo também. Queda suave. Amaciante, escudo. O apressado é legal ter até, hein?
Importante pro mago. Uma skill level 1 vale a pena. Esfera cromática. Isso é bastante dano pra uma magia level 1, né? Dá pra pegar também. Mano, sei lá, hein, se vale a pena. Proteção contra o bem e o mal, mano. É forte isso. Dependendo de com quem a gente estiver lutando. Vale a pena preparar. Nossa, é muito forte. Cara, isso daqui vale a pena no lugar do cromático, na minha opinião. E aí eu preciso pegar mais alguma coisa daqui, ó. Eu tenho que estar Power in Person. Que tá reduzindo. Power in Person é forte. Entra lixo. Flechas é bom. Reflexos. Até que é legal reflexos, mas a magia nível 2 é muito forte. Passo nebuloso é legal também. Da hora, velho. Ah, eu vou tirar alguma outra coisa. Dá pra Não, mas é melhor perder uma level 1 do que uma level 2 disso. Não é prioridade. Raio de enfraquecimento é legal, hein? Da hora. Wind de adagas. Bom, já eu vou upar. E eu vou ter que reorganizar isso, então por enquanto eu vou ficar assim. Beleza, bora. E a festa, o rolê. Ver o que vai ter. O que vai ter aqui, hein? Toddlers are easier to please. Patience? Have you no respect for showmanship? Having performance issues, Roland. Hush you, and behold! Adoring applause? You're too kind. Remember when he could barely cast that? They grow up so fast. Never have I met such troglodytes. Now, pass the wine. Da hora. I need to dance! No. No, I need to lie down. Sherry! That's infernal for cheers. Or possibly turnip. Look at them. How happy they are. We did that. Me too. You're one of the good ones, you know that. Look us up when you hit Baldur's Gate. Be nice to see a friendly face. Vamos ver o que ele tem. Beautiful night, don't you think? Nothing like a brush with destruction to make one appreciate the majesty of the celestial chaos. Cara, quando eu vi esse personagem, eu achei que ele era um personagem, tipo, descontraído, leve do rolê. Mas é, tipo, é pesada a história dele. Tipo, é as duas coisas, né? Eu gosto disso, eu gosto de personagens assim. Ancient, esoteric tone between us. A minha é a coisa mais da hora. Glinting in the fire. Personagens
e não são maniqueístas. Ah, By a Gerorn's lost nose! No! I speak of Tara, my Tressym, assistant, my constant companion through all the ills and tribulations my hubris has thrust upon me. She'd be most impressed by our efforts saving these tieflings. Proud, even. And I've given her little to be proud of recently, after I was afflicted with my condition. And locked myself in my tower for an entire year. I was inconsolable. Wallowing in my self-inflicted tragedy. I've given up on myself. But Tara never did. It was her encouragement, her research that led me to my treatment. Once we knew that magically infused items were the key, she went out to find them for me. She saved my life. After so long being cared for by someone else, it feels good to have repaid the favor. Not directly to Tara, but to these poor tieflings. I'm sure she would approve. ah, que da hora. Velho, pô, pra mim esse jogo é do jogo do ano justamente por isso, cara. E a gente tá tão acostumado a ver, tipo, os jogos com os personagens que você só passa pela história, porque é um saco a história dos personagens todos. E nem Starfield que a galera tá falando, que não tem expressão. Eu até pensei em colocar no canal. Mas eu tô na hype do Baldur's Gate ainda. E, velho, enquanto eu tiver na hype do Baldur's Gate, eu vou fazer vídeo de Baldur's Gate. Acho que a ideia é, eu sempre vou ter dois vídeos fixos por dia, porque eu quero manter a consistência. Então, vai ser LoL e algum outro jogo que vai ser meio que mutável. LoL é um jogo que eu jogo muitos anos, desde o Dota 1, então vale a pena pra mim o LoL, tá ligado? Porque eu acho que é um jogo que vai durar pra sempre também. É tipo CS, um jogo que eu amo muito, mas eu sou só level 15 na GC, eu jogo com os brothers de vez em quando. Eu não sou muito bom, não. Eu peguei 16, massa. Mas esse Baldur's Gate tá muito bom. E por enquanto eu vou continuar nele. Mais pra frente vai lançar outros jogos e aí eu vou substituir provavelmente Baldur's Gate. Eu acho que é mais fácil sair Baldur's Gate. Existe a chance de eu ficar com 3 jogos também, né? Simultâneos. Mas aí é meio dependendo de como for, vamos ver. Muito esperto pra ter isso. Remind me of her somewhat. There's a steeliness in you, an unwavering tenacity, even in the face of, to be frank, quite dire odds. Wish you were here for me to make a formal introduction. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides, she was always telling me I needed to spread my wings, so to speak. Find mortal friends instead of hanging onto Mistra's coattails. So that's what I'm doing. I hope. Very funny. But as we all know, nymphs are sticklers when it comes to their bathing routines. You, my friend, haven't been near a fresh spring in a 10-day or more. Not that I don't appreciate your musk. Actually rather like it. Well, this seems as good a time as any for me to stop babbling on. Caramba, rola. Wine is to wit as meat is to... Perhaps we'd better leave it at that. Wine eloquent, go. Beleza. Epa. Aha, there you are.
I do hope you have partaken of something bracing. This may well take us all night. Why, you're naming, quite obviously. That ballad was but a crude preview, a frame without its crowning jewel. Your nom de guerre. Something iconic, but not too much of a mouthful. We don't want to exclude the common folk, after all. I intend this tale to enrapture all. Felipe, escrever minha história. Far too much? This is the very problem. If you could set aside your many triumphs, carry out, not to belittle your achievements to date, of course, but besting a dragon, a giant, a god, perhaps? I must deliberate. Go. Enjoy your evening. I shall have... Beleza. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so, thank you. Tamo junto. You came through for us. That's a change from most adults I know. And that sounds like the wine drowning your wits. Go on, enjoy yourself. I've squirreled away a few extra bottles. When the barrel's tapped out, I'll be there to save the night. For a price, of course. Se eu roubar... Vamos ver aquela. I have seen the Kithraki tear a screaming Neogi's legs from its belly to fashion into blades. Yet they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness. I smell their blood on you still. I smell your sweat. I mean to taste it. You know the fortune of my company. Another fortune yet stands before you. A warrior's flesh, rarely tasted. Think if you must. The chance will pass come light of day. Hope you're enjoying the night, hero. I certainly am. Cheers to many more like this. You know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here... Você não fez nada, chapa. I hate it. This is awful. Esse personagem é muito da hora. True. That was fun. Still, I would have liked more for my trouble than a pat on the head and vinegar for wine. I'm just looking for a little more excitement. A little more fun. By the hells. Sex, my dear. A night of passion. Not with you, just to be clear. I mean, can you imagine? Ugh, no. Anyway, don't let me keep you. I'm sure you have someone else to sniff around. Verdade. Demais. Would you look at this place? All these people happy because of us. It's nice to be somewhere where good is still possible. And with good potations, too.
yes. I'm celebrating my freedom, and our friendship, and these folks' bright future besides. All I need now is a fire-retardant lover to get lost in till sunrise. Speaking of which, there's something I wanted to tell you. But there's something I think you should know. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. It also means if I'm heated at all, excited, nervous, scared, I'm way too hot to touch. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'm afraid I just can't get too close. Wild, right? And, believe it or not, I'm one of Zariel's least mutilated pets. But let's not get into tragic backstories now. It's such a beautiful night. Ah, dá pra chavecar ela, vamos lá. I like you too. A lot. I'm sure you know that by now. Oh, gods. You know I want that more than fucking anything. I'll come find you when the others have gone to bed. Wait up for me, all right? Yes. Ah, ela é muito da hora, velho. Honestos. Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Meu irmão, obrigado. Think of it. No more caves, no more tents, no more running away. We'll be in a city with roads and markets and homes. Ah, da hora, eu não vejo a hora de entrar numa cidade mesmo, velho. Badala, vamos. This vessel is at thy disposal. Do what thou wilt. Viu ali? Ah, não, eu não vou falar com eu não. Tô de boa. Vamos ver qual é a conversa. Ah, hells. I was hoping you wouldn't notice I was gone. Really? I'm honored. Tadinho, o cara tá mal na bad. Tá que ele é burguesia e tudo, né? Mas, mano, cast a grey cloud over the night. I'm a a gente não devil. tem nada contra a burguesia. I love É the só, people from the grove, but I unsettle them deep só down. ligeiramente. As I seem to unsettle everyone nowadays. You don't want a devil at your party. Mas não é pessoal, né? Claws will pop the balloons, you see. Tem a ver com classe. And the sweet cakes don't taste half as good as raw eggs with this Consciência de blasted classe. forked tongue. Estruturas de classe. I'll be but off with you. É isso, irmão. Tô chateado. Zumbi. Beleza, é isso. Cara, cadê a... Ah, tá. Vamos ver se com ela também tinha coisa de... Everyone seems to be in high spirits. I saw you with Karlak. You two looked cozy. Far be it from me to judge. Blood must still be running a little hot after everything. Ela já sabe do rolê. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? Your words, not mine. But not what I mean. I mean, desperate people. Like those refugees. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives.
odd. That's more easily said by some than others. But nobody's here to debate right from wrong. Shadowheart trails off É and certo, né? glances around at the party. She turns back to you, mildly surprised you're still there. I thought you might have wanted to mingle with the others. Ah, dá pra ir pra cima dela. No, but I thought you might be keen to get away from me. We haven't always seen eye to eye, after all. Besides, I'm sure there's plenty of people who'll be keen to celebrate most thoroughly with you. Será que tem a opção das duas? Deixa eu só ver. Ó, vamos ver. Maybe you would, but I'm not cruel enough to get your hopes up, in spite of what some might believe. Why, I have no idea what you mean. Now on you go, and happy hunting. What, some advice on how to make me more bearable? All right, if you like. I'm not half as mysterious as you might think. Respect my privacy, my opinion. Keep us focused on finding a cure. Ela tá If you do bravona. that, well, I see no reason why we shouldn't get closer. Now, enough about me. Haven't you seen the way Gale's been stealing looks at you? Go on, see if he wants something. Or someone. Caramba, ela fez pouco. We should have had wine more often. Caramba, ela fez pouco. Falou, mano, vai embora. Vai embora, chapa. Go on. The others will kill me if I keep you all to myself. Beleza, é isso. Vamos ver o que acontece. Hey, a soldier. I think everyone's asleep. May I? Hello, you. I've been waiting for this all night. Isn't it mad? How good life is. Thank the gods. I was afraid I was the only one. 10 years is a long time to be trapped in the hells. 10 years without a kind word. A touch. When I look at you, I feel real again. Alive. Gods, I want to ride you till you see stars. Esse jogo é, tipo, véi. Não é. Ah, eu gosto de você, mas a gente mal se conhece. I'm sorry. I shouldn't tease you, or myself. I'd give anything to touch you, but I can't. Not until I can be sure I won't burn you. Sleep on it, maybe. If you've thought of something by morning, I'd love to know. For now, it's enough just to know you care enough to try.
A fine camp you have here. My apologies for showing up unannounced. Quem você I chama? am Halsin, first druid of the Emerald Grove, and I owe you my thanks. If you hadn't killed the leaders of that goblin horde, the grove would be no more. I am in your debt. Don't worry, I'm not here just to sing your praises. I believe I can help with your tadpole. I sensed what was done to you from afar. Now let me confirm it. I need to know exactly what we're dealing with. Ei, brother, fala aí, mano. Oak, Father, preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? I was right to seek you out. You're after a cure for this parasite. There's a chokehold of magic, binding the creature to you. Any efforts to remove it would almost certainly kill you. Or worse. No, this is different. That place is where the cultists send their captives. Innocents go in, true souls come out. It has to be the source of this magic. Precisely. If we can understand just what this magic... It's immensely powerful, whatever it is. This is sobering news indeed. But there's no use crying over spilt milk. If this is our only option, to Moonrise Towers we go. Apart from facing legions of Absolute followers, the whole region is shrouded in a curse. A shadow curse. For years now, this curse has consumed all light and life. It spits out only darkness and despair. Few survive long. Those who do are transformed by the curse. It is not a place to venture into lightly. You're half right. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the Shadow Curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars. Shah worshippers. Aridin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a path to Moonrise Towers, bypassing the worst of the Shadow Curse. Aí, ó. Already? If only I'd gone with you instead of Aridin.
Eu acho que eu vou pela superfície, porque eu acho que eu já fiz umas coisas lá por baixo. You may reconsider once you see the effects of the curse for yourself. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. Unfinished business. It seems our fates have aligned. Ah, da hora. I advise you start in the Temple of Selûne. If you find the Dark Justiciar's hidden entrance, it could lead you all the way to Moonrise. May Sylvanas guide us. Ah, é o Templo de Selûne. Falar com... Very glad Shadowheart and Lae'zel settled things without letting any blood. I would have enjoyed the spectacle, but not losing either one of those lunatics. Caramba, velho! If you have any ideas, I'm all for it. Give me all you've got. Ah, legal, todo mundo pô. Finalmente, finalmente. Bora. Finalmente, finalmente, finalmente. Finalmente, finalmente, finalmente. O que temos aqui? Isso é forte. Olha, desarmado é melhor. Possivelmente atordoado. Nossa, esse daqui é lindo. Ações. Ah, que da hora. Finalmente, estamos ficando brabo. Mais ponto de que é isso. Aceitar. Deixa eu dar hora. Mago. Mago por último. Really shy? A Carla. Meu amor. Ela é braba, né, velho? Pô, braba. Curso de classe. Legal. Pô, legal também. Ah, tá. É o urso é roubado. Passa. Legal. Não. Beleza. No one back home will ever believe this. Ah, legal. Só
Nossa, isso é bom. Muito bom. Salutations. Bora. Agora é a hora da verdade, né? Eu devia até ter esperado pra organizar agora. Mago nível 5. Vamos lá. Magias. Vou ler 2 só. Bola de fogo. Cadê bola de fogo? Beleza? Bola de fogo, a melhor magia do jogo. Não, brincadeira, é L6 mágico, sempre vai ser. Vamos ver o que mais temos. Limar mortos. Então, se eu for pra lore, eu preciso de alguma coisa de ilusão, né? Ou... Vou começar aqui de baixo. Toque vampírico. Recuperar metade disso. Pontos de vida. Legal até. Legal até. Ou... Meio meh. É boa, mas... Legal até também. Remover maldição. Proteção contra energia. Relâmpago. Isso é bom também, hein? Isso é bem bom. Padrão hipnótico. Hipnotizando. Ah, que legal, meu. Celeridade eu acho que é bom, hein? Mais 2 de K. Da hora. Grifo de um desenho de um jogo que mexer as coisas no inimigo pisar neles. A trap. Forma gasosa. Isso é legal, hein, mano. Forma gasosa é legal. Isso é legal também. Pô, isso é legal, hein, também. Magia. Isso é quebrada. Com certeza. Com certeza, de reação. As coisas de reação são quebradas. É, eu vou manter isso. Bola de fogo e contra magia muito forte. Bom. Escuridão eu preciso. Flecha ácida de Melf, eu não vou pegar. Porque meio que dá pra você conseguir ser feito praticamente com flecha. E eu preciso dos dois aqui, tá ligado? Realidade vazia é bom. Isso daqui não dá pra tirar. Isso daqui não dá pra tirar. Mobilizar a pessoa é legal. Mas é level 2. É bom. Vou manter. Proteção contra o bem e o mal. Nível 1. Mas é muito forte. É muito forte contra muito bicho, né?
Um apressado. Ah, aqui, ó. Raio de bruxa. Já era. Tem que apressado é tático. Bola de fogo. Uma, duas, três, quatro, cinco, Aqui eu tenho. Dá pra tirar um, hein? Duas, dois. Não, preciso tirar uma. Ah, isso não dá pra tirar, isso não dá pra tirar. Isso é legal ter. Isso é bom ter também. Habilidade vazia é legal, mano. Habilidade vazia. Final é melhor do que recuo apressado. Tirar recuo apressado. Vou colocar mais alguma coisa no nível 2. Nossa, supre a necessidade. Invisibilidade, cara. Invisibilidade com certeza. Não dá pra ficar sem invisibilidade, não. Beleza. Invisibilidade. Beleza. Partiu. E sim. Can't give up now. Breathe deep and move. É isso. Vou parar por aqui. Porque eu acho que faz sentido. Muito obrigado. Beijos no coração e tchau.